Hello, welcome back. Now, um, in this video, we shall discuss the explanations of theorem 5 and theorem 6 of my PDF notes, which I have sent earlier. The first theorem, that is theorem 5, is associated with the relative precision of stratified sampling over simple random sampling. That is, in this theorem, we shall compare the variances under simple random sampling without stratification, under stratified random sampling with the proportional allocation, and stratified sampling with the Neyman's optimum allocation. And we shall show that the relationship between these variances such that variance under optimum allocation is less than or equal to variance under proportional allocation less than or equal to variance under simple random sampling allocation without stratification. That means among these variances, variance under optimum allocation is the least, and variance under simple random sampling without stratification is the highest. Okay. And I have explained the theorem earlier. Now we will come to the proof of the theorem step by step. To prove this theorem 5, we start with the overall mean square capital S square, which is equal to 1 by n minus 1 into sum of the squares of all values in the population and the overall mean. You take the difference of them, square and sum for all units. And here small capital YHI stands for the Y value of the ith unit in the hth stratum. So you have two suffixes h and I. H stands for the stratum and I stands for the unit in that stratum. Okay, so h square is this. So n minus 1 into s square can be written as sigma over h, sigma over I, yhi minus yh bar minus of y bar minus yh bar. I am subtracting and adding yh bar and squaring. Okay, and when you expand this, you will see that under the summation sign, you have some quantity like a minus b whole square, which can be expressed as expanded as a square plus b square plus 2ab. But here I am taking a square and b square only. 2ab will be cancelled. The product term will vanish because of the property of arithmetic mean. So we have summation over h and summation over I, yhi minus yh bar the whole square plus summation over h, summation over I, yh bar minus y bar the whole square. Okay, and this can be, the first term can be written as summation over h, then nh minus 1 into sh square, because you know that sh square is equal to 1 by nh minus 1 into this quantity. Okay, and plus next term is that nh into yh bar minus y bar the whole square, because under the summation you have yh bar minus y bar whole square, so the quantity is independent of I, therefore nh times that quantity. Okay, that is how we have this n minus 1 into s square equal to summation over h nh minus 1 into sh square plus summation over h nh into yh bar minus y bar the whole square. Okay, now you divide both sides by capital N, and you will see that you will have this n minus 1 by n into s square, that is equal to summation over h wh minus 1 by n into sh square plus summation
over h, wh into yh bar minus y bar the whole square. Okay, and you know that in the hypothesis of the theorem you are having that 1 by nhs are neglected. If 1 by nhs are neglected, you can definitely neglect 1 by capital N. Okay, so from that hypothesis you see that this n minus 1 by n can be written as n by n into a square, that is a square, minus 1 by n into a square is of course 0, because 1 by n definitely you can neglect. Then here also 1 by n into sh square you can neglect, so that this s square will be equal to summation over h wh sh square plus sigma wh yh bar minus y bar the whole square. Okay, and therefore using this s square you can write variance under SRS WR. You know this formula, 1 by n minus 1 by capital N into s square, that is 1 by n minus 1 by n into s square. You can substitute this here so that you can split this into two terms. First term is 1 by n minus 1 by n into wh sh square summation plus 1 by n minus 1 by n into wh into yh bar minus y bar square summation. Okay, and this first summation is nothing but variance under proportional allocation of stratified random sample. You know this formula, earlier we have proved this. Plus the second term is definitely a non-negative quantity, a non-negative quantity. Okay, so because of this variance of y bar under SRS is equal to variance under proportional allocation of stratified random sample plus a positive quantity, you can write the variance of SRS y bar greater than or equal to variance under proportional allocation of y bar st. You take this as your first equation. Okay, I mean first expression. Okay, and again you consider variance under proportion minus variance under optimum allocation. You see what is this, and this is by substituting the corresponding formula for variance under proportional allocation and variance under optimum allocation. You can see that this is 1 by n minus 1 by capital N into summation wh sh square minus this, and from this two terms cancels each other. Two terms cancel each other, and you will have 1 by n into sigma whsh square minus 1 by n into sigma whs the whole square. Okay, that means this is the expression. Okay, and from this expression you take this summation whsh as s bar. It is actually a weighted mean of shs, and you take this s bar is equal to summation whsh, and you can see that this quantity, this is equal to 1 by n into sigma whsh square minus s bar square, which is equal to 1 by n into sigma wh into sh minus s bar whole square. The proof of this is given here. Okay, and definitely this quantity is clearly a non-negative quantity. Okay, that is, this difference is 1 by n into sigma wh into sh minus s bar whole square. This is definitely a non-negative quantity because it is a square term, and therefore it is greater than or equal to 0. That means variance under proportional allocation minus variance under optimum allocation is greater than or equal to 0. That is, variance under proportional allocation is greater than or equal to variance under optimum allocation. You take this as your second expression. And clearly from the first expression here and from the second expression here, you can obviously have this variance under optimum allocation is less than or equal to variance under proportional allocation, less than or equal to variance under simple random sampling without stratification. Okay, this is the proof of the theorem.
And you remember this theorem is a very important theorem in stratified random sampling, and this question was repeatedly asked for your examination. Okay. And now, now we come to the explanation of estimation of gain due to stratification. ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ്, എസ്റ്റിമേറ്റഡ് ഗെയിൻ ഡ്യൂ ടു സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ്റെ റിസൾട്ട്സാണ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആയിരുന്നു അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുമായിരുന്ന വേരിയൻസ് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു, എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണുന്നു. ആ ഡിഫറൻസാണ് ഗെയിൻ ഇൻ സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാനത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് നേരത്തെ, കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ വീണ്ടും കണ്ടാൽ നിങ്ങൾക്കത് ഒന്നുകൂടി വ്യക്തമാവും. ഞാനതിൻ്റെ പ്രൂഫിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ വിത്തൗട്ട് സ്ട്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. വി നോ ദാറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു n minus n by n into n into capital S square, which is same as 1 by n minus 1 by capital N into S square. What is S square? S square is the overall mean square. That is 1 by n minus 1 into summation over h, summation over I, yhi minus y bar the whole square. ഇവിടെ ഇത് ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ആണ്, ഞാൻ ഇവിടെ കറക്ഷൻ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ക്യാപിറ്റൽ വൈ എച്ച് ബാർ അല്ല, ക്യാപിറ്റൽ വൈ ബാർ ആണ്. കാരണം ഇത് ഓവറോൾ മീൻ സ്ക്വയർ ആണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഓവറോൾ പോപ്പുലേഷൻ മീനാണ് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എന്നിട്ട് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് എന്നിട്ട് എല്ലാ യൂണിറ്റ്സിനും അത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദിസ് എസ് സ്ക്വയർ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ഇൻ ദിസ് ഫോം ഓൾസോ. ദിസ് ഈസ് എ വെരി സിമ്പിൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഫോർമുല. 1 by n minus 1 into summation over h, summation over I, yhi square minus n into capital y bar square. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ എസ് സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഈ എസ് സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, അതായത് സമ്മേഷൻ ഓവർ എച്ച്, സമ്മേഷൻ ഓവർ I, yhi സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ n ഇൻറ്റു വൈ ബാർ സ്ക്വയർ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അതിനേക്കാൾ കുറേ കൂടി സൗകര്യപ്രദമായിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നു. ഈ എസ് സ്ക്വയർ ആണല്ലോ ഇവിടെ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമുക്ക് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാറിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് n minus n by n into n എസ് സ്ക്വയർ ആണ്. വാട്ട് ഈസ് എസ് സ്ക്വയർ? എസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ദിസ്. സോ ദിസ് ഈസ് n minus n by n into n into 1 by n minus 1 into this. ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാവുന്നതാണ്. നോക്കൂ, ദാറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. കാര്യം ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടേം നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ മാത്രം ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ എൻ ഇവിടുന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് n minus n by n into n minus 1 എടുക്കുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു 1 by n into sigma over h, sigma over I, ക്യാപിറ്റൽ yhi സ്ക്വയർ മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ y ബാർ സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാറിനെയാണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ ഒരു പാരാമീറ്ററിനെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഈ ഒരു പാരാമീറ്ററിനെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുക. അതായത് വി ഹാവ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് 1 by n ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച്, സിഗ്മ ഓവർ I, yhi സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന പാരാമീറ്ററിനെ ആദ്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും, പിന്നെ വൈ ബാർ സ്ക്വയറിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ്സിന് ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാറിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിട്ടും. Okay, that is mentioned here. In order to estimate variance of y bar, we have to estimate two things. Number one is this, and number two is this y bar square. അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് I will consider expectation of, 1 by n. Okay, you can take this 1 by n outside. 1 by n എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതിനെയാണ് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. Okay, 1 by n into expectation of, you consider this expression, what happens? 1 by n into expectation of sigma over h, sigma nh by nh into sigma over I, 1 to small nh, small yhi square. Small yhi square എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പിൾ വാല്യൂസിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ്. ഓക്കെ,
അതിനെ നമ്മൾ NH/NH കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും സമ്മേഷൻ ഓവർ H എടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്തായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ക്ലിയർ. യു ടേക്ക് 1/n ഔട്ട്സൈഡ്. ഇതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സമ്മേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കാം. അങ്ങനെ സമ്മേഷൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സമ്മേഷൻ ഓവർ H NH/NH ഇൻറ്റു I2 സ്മോൾ NH ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് YHI². ഓക്കെ, ഇനി ഈ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് YHI² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ക്യാപിറ്റൽ YHI² ഇൻറ്റു പ്രോബബിലിറ്റി സമ്മേഷൻ ഫോർ ഓൾ I. അതാണല്ലോ സമ്മേഷൻ ഫോർ ഓൾ I 1 to NH. അപ്പോൾ ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റാണ്. ഇതൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ സമ്മേഷനിൽ നമുക്ക് NH ടൈംസ് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് എടുത്താൽ മതി. അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ NH ടൈംസ് ആ കോൺസ്റ്റൻ്റ് വരുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ NHും ഈ NHും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും, ഈ ക്യാപിറ്റൽ NHും ഈ ക്യാപിറ്റൽ NHും ക്യാൻസൽ ചെയ്യും. അങ്ങനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഇതിനെയാണല്ലോ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് 1/n ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓവർ H NH/NH ഇൻറ്റു സിഗ്മ I to NH YHI² ഈസ് അൺബയസ്ഡ് ഫോർ 1/n ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഓവർ H സിഗ്മ ഓവർ I ക്യാപിറ്റൽ YHI². അപ്പോൾ ഇത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. സോ ഇത് ഓർത്തിരിക്കണം ഈ റിസൾട്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ എസ്റ്റിമേഷൻ നടത്തി, അതായത് ഈ ടേമിനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് ഈ ടേമിനെയാണ്, അതായത് y⁻² നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. y⁻² എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മറ്റൊരു രീതിയിലാണ് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യുന്നത്. നോക്കൂ, ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദി സെക്കൻഡ് വി കൺസിഡർ, നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ v ഓഫ് y⁻st. നമുക്കറിയാം ഈ സ്മോൾ v സ്റ്റാൻഡ്സ് ഫോർ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് ദി ട്രൂ വേരിയൻസ് ഓഫ് y⁻st. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദിസ് സ്മോൾ v ഓഫ് y⁻st എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ വേരിയൻസ് ഓഫ് y⁻st ആയിരിക്കും, ട്രൂ വേരിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇനി ട്രൂ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്യത്തിൽ എന്താണ്? അത് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ഹോൾ സ്ക്വയർ. അത് വേരിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ്. നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് y⁻st നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം. ഇങ്ങനെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y⁻st² മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ y⁻². കാര്യം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y⁻st എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ y⁻ ആണെന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം. അതുകൊണ്ട് ഇതിന് നമുക്ക് y⁻² എഴുതാം. അപ്പോൾ ഫലത്തിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ്. എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ v ഓഫ് y⁻st ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് സ്മോൾ y⁻st² മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ y⁻². അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ y⁻² എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് y⁻st² മൈനസ് ഈ ക്വാണ്ടിറ്റി എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് y⁻st. രണ്ടിലും എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ കോമൺ ആയിട്ട് എടുത്താൽ ഉള്ളിലുള്ള സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് എന്തായിരിക്കും? y⁻st² മൈനസ് വേരിയൻസ് ഓഫ് y⁻st ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് it is an unbiased estimator of the parameter y⁻². Okay, so this implies that small y⁻st² minus small v of y⁻st is unbiased for capital y⁻². അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ y⁻²നെയും നമ്മൾ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണമായിരുന്നു ചെയ്യേണ്ടത്. ഒന്ന് ഈ ഫസ്റ്റ് ടേമിനെ നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം, പിന്നെ ഈ y⁻²നെയും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യണം. അത് രണ്ടും നമ്മളിവിടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓൺ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ യു വിൽ ഗെറ്റ് ഫ്രം ദീസ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് വി ക്യാൻ ബിൽഡ് എ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ഓഫ് വേരിയൻസ് ഓഫ് y⁻ ആസ് ഫോളോസ്. എന്തായിരിക്കും? ഈ വേരിയൻസ് ഓഫ് y⁻ അൺബയസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്ററിനെ സ്മോൾ v ഓഫ് y⁻ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു n മൈനസ് n ബൈ n ഇൻറ്റു n മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ദിസ്. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് എ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി സെക്കൻഡ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് y⁻st, this is the unbiased estimator of variance of y⁻. ഓക്കെ, ഇതിൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് സ്മോൾ y⁻st
ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഇൻറ്റു സ്മോൾ വൈ എച്ച് ബാർ. അതുപോലെ വേരിയൻസ് ഓഫ് വൈ ബാർ എസ് ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം, ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് 1/nh മൈനസ് 1/nh ഇൻറ്റു ഡബ്ല്യു എച്ച് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സ്മോൾ എസ് എച്ച് സ്ക്വയർ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ വേരിയൻസും കൂടി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിലെ ഗെയിൻ പൊസിഷൻ കാണുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എടുത്താൽ മതി. റിലേറ്റീവ് ഗെയിൻ കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അതൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു മേ റിപ്പീറ്റഡ്ലി see those things. Okay, now we come to the conclusion of stratified random sampling by adding this stratified random sampling for proportion. നമുക്ക് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിന് എങ്ങനെയാണ് പ്രപ്പോർഷൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. അതിൽ നിങ്ങൾ ആ പഴയ നോട്ടിലേക്ക് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കിട്ടും. ആ റിസൾട്ട് നമ്മളിവിടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് സിമ്പിൾ ഓരോ സ്റ്റാറ്റമിൽ നിന്നും നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് ആണല്ലോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ടുകൾ ഓരോ സ്ട്രാറ്റമിനും അപ്ലിക്കബിളാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അത് കമ്പൈൻ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ചുമതല മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ. നോക്കുക, ഇവിടെ we have a statistic PST that is equal to sigma over h WH into PH. ഇതിൻ്റെ തിയറം നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്താണ്. ആ തിയറത്തിൻ്റെ പ്രൂഫാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. യു സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് PST that is equal to sigma over h WH PH where PH equal to AH by NH for all h. What is small ah? Small ah is the small ah is the number of units in the hth stratum belonging to class 1 of the sample divided by number of units in the hth stratum of the sample. അതായത് ഇത് സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ ഇൻ hth stratum ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷനെ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ PST. ഇനി അതിൻ്റെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ എന്താണ്? എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് PST ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് WH ഇൻറ്റു PH. ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് WH ഇൻറ്റു എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് PH. ഇനി നമുക്കറിയാം എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് PH എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ PH ആയിരിക്കും. അതായത് hth സ്റ്റാറ്റമിലുള്ള പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്, ആ hth സ്റ്റാറ്റമിലുള്ള സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതിലുള്ള പോപ്പുലേഷൻ പ്രപ്പോർഷൻ്റെ, അതായത് hth സ്റ്റാറ്റമിൻ്റെ പ്രപ്പോർഷൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കും, അൺബൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് നമുക്ക് സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ റിസൾട്ട് ഇവിടെ ക്യാരി ഫോർവേഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കിട്ടും. സോ വാട്ട് ഈസ് PH? PH is equal to AH divided by capital NH, where capital AH is the number of units in the hth stratum belonging to the class 1. Okay, now therefore expectation of PST that is equal to summation over H WH into PH that is equal to summation over H NH by N into PH, which is equal to summation over H NH by N into AH by NH, that is 1 by N into summation over H AH, that is 1 by N into A, where A is the total number of units in the population belonging to class 1. അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ്പെക്റ്റേഷൻ ഓഫ് PST ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ P എന്ന് കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അർത്ഥം PST ഈസ് എൻ അൺബൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ഓഫ് P. ഇനി അതിൽ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേരിയൻസ് ഓഫ് സിഗ്മ ഓവർ എച്ച് WH ഇൻറ്റു സ്മോൾ PH, ദാറ്റ് ഈസ് സമ്മേഷൻ ഓവർ H WH സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വേരിയൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ PH. ഇനി വേരിയൻസ് ഓഫ് സ്മോൾ PH എന്താ? hth സ്ട്രാറ്റയിലുള്ള സാമ്പിൾ പ്രപ്പോർഷൻ്റെ വേരിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ N മൈനസ് സ്മോൾ n ബൈ N മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു P ഇൻറ്റു Q ഡിവൈഡ് ബൈ N ആയിരിക്കും. പക്ഷേ hth സ്റ്റാറ്റ ആയതുകൊണ്ട് H എന്ന് പറയുന്ന സഫിക്സ് നമ്മൾ ത്രൂ ഔട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, കാരണം നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റാറ്റമിൽ നിന്നും സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് വേരിയൻസ് ഓഫ് PST ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ഓവർ WH സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു NH മൈനസ് NH ബൈ NH മൈനസ് 1 ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ PH ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ QH ഡിവൈഡ് ബൈ സ്മോൾ NH. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ വേരിയൻസിൻ്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിഗ്മ ഓവർ WH സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ ഒരു അൺബൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഇതിൻ്റെ അൺബൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ എന്താണ്? നമുക്കറിയാം
ഇതിൻ്റെ അൺബൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റർ നമ്മൾ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിംഗ് പഠിച്ചാണ്. NH മൈനസ് NH ഡിവൈഡ് ബൈ NH ആയിരിക്കും. ഇവിടെ NH മൈനസ് 1ൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഇവിടെ NH ആയിരിക്കും വരിക. അതുപോലെ PH ഇൻറ്റു QH, ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ PH ഇൻറ്റു ക്യാപിറ്റൽ QH ആണ്. അതിന് പകരം സ്മോൾ PH ഇൻറ്റു സ്മോൾ QH ഡിവൈഡ് ബൈ NHന് പകരം NH മൈനസ് 1. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ സിമ്പിൾ റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേരിയൻസിനെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത്. ഓക്കെ, so in proportion allocation we have taken the unbiased estimator of the population proportion as PST, where PST is equal to summation over H WH into PH, and we have proved that expectation of PST equal to capital P, and further we can show that the variance is equal to summation over H WH square into NH minus NH by NH minus 1 into PH by PH QH by NH, and its unbiased estimator is summation over H WH square into NH minus NH by NH into PH QH divided by small NH minus 1. Okay, and now these are the explanations of the theorem 5 and theorem 6. Theorem 6 and theorem 7 of my PDF notes. And by these results, we stop the section of stratified random sampling. Okay, thank you.